will take advantage of, thrive and spread rapidly across the country. It is commendable and pleasing to note that many Eswatini have complied with COVID-19 regulations and prevention measures, such as proper wearing of face masks, hand washing with running water and soap, and social distancing, as advised by the Ministry of Health and the World Health Organization. However, we do unfortunately realize that there is still a segment of our society that does not follow these regulations and protocols aimed at protecting Eswatini from this virus. This is evident during mass gatherings for events such as weddings, memorial services, parties, and some entertainment events, including the recent protest actions where we saw some protesters blatantly refusing to wear face masks and continuing to converge in crowds in small spaces where transmission of COVID-19 is highly possible. This type of reckless behavior is not without consequences and presents the perfect platform to accelerate the emergence of the third wave of the pandemic. It is for this reason that we once again urge Eswatini to remain vigilant at all times and not allow complacency to creep in if we are to emerge victorious against the claws of this enemy. Let us all avoid large gatherings and closed spaces that have proven over and over again to be the biggest super spreaders of the virus. Health experts have consistently warned us of the dangers of the third wave, despite that we have been experiencing low numbers for at least two months. These experts have now alerted us that the number of COVID-19 confirmed cases has begun to increase since last week when comparing the 7-day moving average of new cases. We have no reason to revert to the major challenges of the second wave, which took many precious lives and stretched our health systems to the limit. We all have the responsibility to save ourselves, save our loved ones, and save all others. This country needs all of us in good health as the springboard to productivity. I therefore plead with all Eswatini and residents of our beautiful kingdom to continue following the COVID-19 regulations and prevention protocols without retreat to prevent another uncontrollable resurgence of the virus in the country. By following these measures at all times, we would be allowing our health systems to cope with treating those admitted and prevent more deaths. Every health system is delicate and requires all of us to dedicate our efforts to ensure it is not overwhelmed. The effective prevention of diseases such as COVID-19 is a responsibility rested on all of us. Indeed, prevention is better and cheaper than cure. We are surging ahead with plans to secure more COVID-19 vaccines, despite the challenges we have faced. Notably, not just as a country, but many in our region and continent
are experiencing these difficulties with regards to access to vaccines. Currently, our vaccination exercise has reached 35,227 people in the country who have successfully received the first dose of the AstraZeneca vaccine. This is commendable and appreciated, since 60% of those vaccinated were the elderly, that is, above 60 years of age, and 27% were health workers. We are aware that the vaccinated public was given a 10-week appointment to receive the second dose. Our health experts have confirmed that the interval of vaccination with the COVID-19 vaccine doses can go up to 12 weeks. Thus, we are looking at this timeline as still valid for the public to receive the second dose. Government is working round the clock to have more vaccines available in the country as soon as possible, and we remain hopeful that more Eswatini will soon receive a dose of the COVID-19 vaccine to help reduce the chances of severe illness and death. We will continue to regularly update the nation about the availability of the vaccines and the whole vaccination exercise. I thank you. Nina bekunene sihlangana lamhla kulelanga kulandzela kwekuthi itolo live sinike inombolo letisetulu kakhulu letilishumi talabo labahlatshwe ngulomkhuhlane kusukela mhla tisithupha kuMarch 2021. Kusuka ke nawubuka ukuthi kuletinyanga letinzathu letendlulile letinombolo betikhula tikhula kancane, singeke sikhohlwe lokuthi lesimo eveni asisiso simo lebe sesicedzile lo mkhuhlane bowusekhona, noko leto tinombolo betiphansi kakhulu kulesikhathi saletinyanga letinzathu letendlulile. Konke lokhu kusenta sime mantontolwane ngaso sonke isikhathi, ngoba soloku sitshelwe njalo ukuthi kungenteka kufike lesiwombe sesithathu sibonakala ukuthi singahle sibe sibi kakhulu. Singasho ke nalokuthi le tinombolo talabo labe bangena esibhedlela nalabashonako betiphansi kakhulu. Kuyasihlupha lokuthi lokukhula lesikubonako lokufaka ekhathi letinombolo lesitibona itolo kusihlupha ngokuthi kungenteka singene esigabeni lapha kutabe sekukhula khona bantu labatawuhlatshwa lo mkhuhlane bangene esibhedlela, mhlambe kube khona nalabo labangashiya. Ngiyathanda ke kucela emaswati ongana ngwakhumbude nabo bonke labakhona eveni ukuthi kwamanje soloku silwa nawo lo mkhuhlane, soloku sikuwo, ngoba lo mkhuhlane uhlasela ningakanaki. Kulamalanga ke lesikhathi soloku kwacala lo mkhuhlane sitawukhumbula ukuthi sohlabe abantu eveni sohlasele abantu eveni labe ngetulu kwetinkulungwane letilishumi nesiphohlongo 18,000 kusho ukuthi solo kwacala bawubhala sibhala phansi ukuthi uhlabe bangaki. Futhi ke lo sekwentekile sitawukhumbula ukuthi lo mkhuhlane sothethe abantu labangetulu
kwemakhulu lasithupha nemashumi lasikhombisa nabathathu. Na ulalela ke letinombolo kufanele ukuthi sibambane sivikele ngoba kuhamba kwamuntu umunye ngakuthi ngeke nokuthi kube khona ukugula kwemuntu umunye akuthi ngeke nokuthi kube khona. Futhi ke lokhu lesibhekene nako kwesiwombe sesithathu kufanele sichubeke sime mantontolwane ngoba siyabuka ukuthi ungathi sekume elikhalweni ngenteka kuhlasele noma kunini. Lokuthi nje nyalo sesicale ukuthola labo bantu abahlatshwa umkhuhlane dinombolo dikhula kusho kona ukuthi kunetinto lesifuneka sichubeke sitigcizelele ngoba lo mkhuhlane awuhambi nje wona uhamba ngokuthi uhambe ngemuntu. So ukhanza ke abantu behla benyuka basuka kulenye indzawo baya kulenye bahamba nawo lo mkhuhlane ngoba nawo nemkhuhlane usuke eshiselweni yakahoho utawuthwala uye nawo khona le kahoho lawo yakhona. Ngako ke kufanele sicaphele kakhulu nyalo lo mkhuhlane sesibona ukuthi socala kuphinza futhi usihlasele lokuthi sente konke lo siyaletwa ngako ngilelitiko letempilo nelitiko lakamhlabuhlangene lelicondzene netempilo. Angicizelele-ke nebekunene kokuthi kuphumela kulamanye emave soloku akuvumelekile ngaphandle nangabe uhamba ngetebhizinisi noma uhamba ngento ukuthi uye esibhedlela noma uyobona dokotela noma ke uya ngetindzaba leticondzana nesikolo. Sesike satshelwa ke litiko letempilo liyasitshela ukuthi lesikhathi lesingena kuso sebusika isikhathi salapha imikhuhlane leminye idlanga khona umkhuhlane netifuba kuvama ukuthi kube khona ngalesikhathi lokufana nabo ufake ekhathi bonyumona. Lokhu ke sesingenile kulesikhathi sasebusika nebekunene singabuka ukuthi lo mkhuhlane lona lesikhuluma ngalo COVID-19 itawungena ngelinceba uma ngabe kasikacapheli. Ngako ke kufuneka sicaphele ngaso sonke isikhathi ukuthi sikuvikele lokho. Kuyathokozisa ke nekwati nekunaka ukuthi kunemaswati latilalelako tonke letincabekelwane letibekwe nguhulumende kuwavikele emaswati kusite emaswati ativikele wona konke letincabekelwane tokuvikela le COVID-19 kuyasidududa ke futhi siyathokota lokuthi manenge emaswati lakulalelako lokhu lokufaka ekhathi kufaka sifonyo nokugeza tandla nekuhlala bucamama kulomunye njengaloku khutsatwa noma ke siyaletwa litiko letempilo nelitiko lakamhlabuhlangene lecondzene netempilo. Kepha ke kusenjalo siva buhlungu kakhulu ukuthi kunalabanye emimangweni etindzaweni lesikuto labangenandzaba nje nalemthetho yokuvikela le COVID-19 labangayilandzeli nje konke lokufanele kwenteke kuze kutovikeleke amaswati. Lokhu ke kubuhlungu kakhulu ngoba kutsintsana labo labe bangaphepha ngokuthi nje lelo dlanzana litiphethe ngendlela lengahambelani nale mithetho lesiyibekile. Lokhu sikubonile kakhulu etindzaweni lapho kunemishado khona imicimbi ivukile imates ebheye emishado ema-memorial service emengetinyawo emaphathi naletinye nje tindzawo tekujabulisa. Nalokunye lesikubone kulamalanga njengaloku bekunembhikisho lesiubonile lapho bantu labaningi babekhona lapha bazange nje bake bafake ngisho ema-mask babe minye lenye kusiminya nje bangakakhweshelani labanye basetindzaweni lapho etindlini lapho
mhlambe space singekho kakhulu noma indzawo ingekho kakhulu bagcinelene khona. Tonke letintfo lengisanza kudibala tintfo letitawusihlaselisa sisive ngalomkhuhlane kubese kuba likhuni ukuthi sivimba njani ngoba sente tintfo letingafanele ukuthi tenteke. Siyathi ke ukuthi lokuphatha kanje kunemithelela lemibi nemphumela nje lemibi ngoba nalabo labathi batigcinile lapha bahleti khona sebangathinzeka ngenzaba yalokho. Ikakhulu ngoba besimemedela nebekunene ukuthi kude lesiwombe sesithathu bese sisibonile kulamanye amave sesicalile sibalimete kakhulu. Kungako ke lamhla siphinze sisho ukuthi asisukume sime ngetinyawo bekunene sibambisane singakwenti lo kufanele ukuthi singakwenti lapho bantu bahlangana babe banengi banganakeleli naloko ngoba lokhu ngikona kuhambisa leli gciwane ngespeed lesikhulu sivinini nje lesikhulu kakhulu. Laba sisita konke tingcweti tembilo sethi sitshele kakhulu ngetingoti letitawuta nalesiwombe sesithathu. Sithi asisho ukuthi kufanele sibalalele ngoba nayitolo bachubekile soloku basitshela sebashito ke nekusho ukuthi le COVID-19 nawubuka seyikhulile iyakhula nawubuka lamalanga la sikhombisa lendlulile kokuthi noma ngabe ngelanga bohle uthola babili noma kulokunye uthola babasihlanu kepha ke seyiyabonakala ukuthi iyakhuphuka lo time nawukala ngale moving average yalama cases lawo. Asikho ke isidingo sokuthi singehlisa kuvikela kwethu lo mkhuhlane ngoba asikakhohlwa ukuthi itolo kulesombe sicala nesesibili silahlekelwe ngemaswati lamaningi njengalo senge ngabala silahlekelwe imisebenzi ngenzaba yako lokho netindlo letiningi letentekile. Lokunye lokube likhuni ukuthi letindzawo tekuthola impilo nato kwatholakala ukuthi setinebulukhuni ngoba letinombolo tiningi. Niyakhumbula ukuthi bese sigcine sivule nabo mavuso trade fair naletinye tindzawo lapha bese tama khona kwelekelela lesive. Lokunye lesingakuvikela nasingalalela le mithetho lesitshelwa ngayo ukuthi itawusenta sivikeleke. Emaswati ke siyacela lokuthi akhumbule ukuthi lelive lidzinga sive lesiphilile ukuze tokhona ukuthuthuka lembili. Ngiyacela ke nebekunene siyacela emaswati ukuthi bachubeke emaswati anake lemithetho lesibekiwe lama regulations nalokuvikela lo mkhuhlane ukuthi ungasihlabi. Kusho ukuthi ke nasisachubeka kanjalo kutasisita ukuthi sinike lithuba labo labangenteka bangene esibhedlela ukuthi lesibhedlela likhona kubanakelela nalaba labasebenza lasibhedlela bakhona ukuthi kungabe ngumthwalo lomkhulu ukuthi sebantu sebanengi kakhulu la sebangene esibhedlela. Sithasisho lokuthi kungumthwalo weliswati ngalinye ukuthi sivikelane kulomkhuhlane. Kuliciniso ukuthi kuvikela kushiphile kuneku kumela ukuthi uze uyongena esibhedlela nawuvikele kutabalula. Siyabona ke ukuthi njengaloko simo sikanjena sitawubambisana. Kwamanje uhulumeni weNgwenyama akalali usebenza ubusuku nemini
kwetama ukuthi kutholakale lo mjovo lo tawusita kuvikela kugula ngalomkhuhlane. Kwamanje siyabonga nje ukuthi umjovo lo bese ufikile, so wajova abantu laba befikako etinkulungwaneni letingamashumi lamathathu nesihlanu nemakhulu lamabili nemashumi lamabili nesikhombisa, 35,227. Labanenge balaba inani lelikhulu kube ngilabo labadzala, kusho ukuthi labangetulu kwa-60 weminyaka. Kuko konke labo labajovile babengu-60%. Kwatholakala ukuthi nalapha kulaba betemphilo 27% kwajova labo bakuleti temphilo. Angicizelele-ke nekokuthi bakhona lokwathiwa nakuphela emaviki lalishumi ababuye batojova umjovo wesibili. Kangisho ukuthi litiko letemphilo lishito ukuthi kwamanje luphenyo liyasho ukuthi kunesikhala lesingaba khona, kusho ukuthi esikhundleni salo emaviki lalishumi nemaviki lalishumi nakubili, 12 weeks uselungile nje, kusho ukuthi kusafanele ukuthi ungajova ngaleso sikhathi leyo period leyo isavele ikahle. Ngigcizelele-ke ukuthi uhulumende usebenta ebusuku nemini kuthola lo munye umjovo lo sesele lotawunele emaswati, kepha-ke tinkinga letikhona kuthola lo mjovo noma ngabe unayo imali yakho ekhikhini awukakhungathi nje livela kangwane kuphela, kukhungethe onke emave kulukhuni kuthola lo mjovo njengendlela lebesingafisa ukuthi kwenteke, kepha-ke lithemba likhona ngoba minister nje abesitshela ukuthi soloku kuyasetshentwa, kuba netintfo letifanele tisayinwe ukuthi sekutisayiniwe, nalamanye amave akhala ngaloko donsa tinwele ngokuthi kulukhuni akwenteki ngale ndlela yethu lesifise ngayo. Siyathemba nje ukuthi Maswati ayobeketela kutawulunga nasekufike leso sikhathi. Siyabonga. Thank you, Excellency. His Excellency has allowed the press to ask any questions if they have any. You are watching Eswatini TV, Sibuko Semaswati. Tomangwane vuka uvakashe yati live lakho kabani